earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. Interessante, cara. Interessante. Mas como que ela sabe que o Dion vai trair o rei? Ela é uma vidente ou algo do tipo? Qual é que é? The little ones have been up to their old tricks again. Ups. Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most Third Wage. fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2.000. 2,000? And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. Vamos lá, vamos ver. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly, her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, Einherjar, o Galeão Negro. Sustenta o navio quase tão rápido e tão temido quanto a lendária Cavalaria do Reino. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why home to Drake's Fang? A Lar da presa do Draco. Needed to mend his hurts. Lugar rico o suficiente para curar suas feridas. Around the southern cape. Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waloed Qual era o friends? plano? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. Eles não foram para a costa, mas sim para o deserto. A party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. Para os monarquistas, não os I republicanos. would stake your life on it.
So it was the Waloeders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost Os homens crestfallen, pareciam as if they desolados. as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Todas as estradas levam à presa do Draco. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. O progresso das missões já não está mais limitado. Ah, que era aquela missão do barqueiro. Ah, ele tava travado porque tava trazendo esse maluco pra cá. Ah, agora entendi. É por isso que tava travado. And how may I assist you today? Situação do reino. What is it that you wish to learn? One must understand one's place in the Bom, world. agora nós vamos do esconderijo para a presa do Draco. I have the details here. Cara, é bem maneiro esse esquema aqui, que mostra tudo. Ó, o personagem, dá pra tu escolher o personagem e ver sobre ele, velho. Pô, isso aqui é muito bom, velho. Aqui, ó, o rei desconfia do Dion, que o Dion desconfia do rei. O Bahamut vai virar casaca, hein? Very good. O Bahamut vai vir pro nosso lado, bicho. Finished outfitting her little workshop, I hear, with a little help from Sid. Otto. Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there. Não vou lá para destruir o Crystal Matter. Só quero a cabeça do All I'm Kupka. after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. Eu vou sozinho? The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina. Pergunte por Rosena Dalimil. 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 An old associate of Sid's. Velho conhecido de Cid. Only Sid's. E somente de All I Cid. know is the name, and that they used to meet at the Albergue Dalimil. Ah, o albergue é dela então, é dono do nothing albergue. from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Beleza. Volte até Byron. Pera aí, é o tio do Clive que vai acompanhar a gente? Não, a Jill vai ficar aqui? All right, Uncle. I'm ready to depart. We shall. Uma aventura. Deserto Velcry. I was a young man when last I walked this path.
There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Vamos lá então. Enigma das Areias. Deserto Velcry. Dá pra chamar o Chocobo aqui? Tá. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark them well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Ele não anda... Ah, ele anda rápido sim, beleza. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Não quero treta não, só quero chegar no objetivo. Who do you think those soldiers were? So, Lord Cook has finally made his mark. Ah, eu não fiz a secundária que eu tava com o item. There Droga. she is, the good old Dalamil Inn. Do you know this? Albergue da Limil. Quite a thirst. Quick drink before we press on. Eita, o doguinho tá brabo. Chocobo Look there. preto. Those are ashen steeds. No Uma doubt cor about 6 de cinza. And such a long ride from Stone here. Our Waluda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils. Sopa de chocobo com lentilhas e mel. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Escudeiro.
acompanhante do Joshua, essa aí? Eu acho que é. É isso mesmo. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Theon has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. Levaram nosso convidado até a presa sem nenhum problema. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Imagine ter descrição, não é mesmo? Uncle? Sorry. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. Que isso? I'm afraid we don't have a moment to lose. Friend. Stay back, Uncle. Gladly. O cara entrega a paçoca e depois eu que tenho que resolver. Sacanagem. Try it. Bravo, my boy! Just like that! Farewell. Morreu. $61.000. O cara entregou a paçoca e depois só ficou assistindo o Clive detonar os inimigos.
for your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Now's our chance. Your Grace? I'm fine. Clive? Ele já foi embora. What is it now? It's nothing. Let's go. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. Vá para a presa do Draco. They said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Base da astúcia. Desert Hair can offer us her aid. Lebre do destino. Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in Quem é que manda na cidade? And that's exactly what I mean to do. Fale com os cidadãos. Looks like we won't be getting back to Drake's Fang anytime soon. Well, it's not like we've got a reason to. Whatever this emergency is, they've shut down the whole mine for it. Light it, for Gilbert's sake. You're a bearer, aren't you? I was a fool to waste good coin on you. Anything I can help you with, travelers? Allow me.
My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths. Famosos por nossas casas de banho, nossos mercados e nossos ferreiros. Search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. I can't say I do. Well. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer Beijo da Urzi. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. Looks like we won't be getting back to Drake's family. Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? It's not a toy. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. Vamos pra Ferda. Está aqui há anos. And its people like the back of his hand. And try the baths. That's where you'll usually find. Thank you kindly. Well, Fale com a Ferda. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Ferda knows. Sweet incense. What wax candles? Excuse me. Are you Ferda? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do que you vocês querem have com a lebre do deserto? here? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Okay. Just look. Do you think we can trust him? Only No. as far as I think. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Vai dentro então. Até o doguinho apareceu aqui. Cachorro não é permitido aqui? Vai fora. Oh. Porra. Finalizou com um chute ainda.
Ok, 48 pontos de skill. Seda de aço. Who are you working for? Him or her? Ele ou ela? Him. The boss. He wanted us to test you. Though I could hardly call that a test. Lord Ferda? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Não sou eu que decido. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. Lar do Lazer. To the Lock of Leisure. Ok. Vá para o Lar do Lazer. Fresh bread, warm from the oven. The most fragrant herbs and The finest fabric. Is this the place? Lubor's Forge. The Briar's Kiss. So it was the young. Era mesmo o jovem, afinal de So much contas. for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Lubor, Lord Ferda told me to bring them to you. Lubor. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why Informação? trust? Everyone knows that. Confiança. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I too have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... Calma aí, tiozão, calma aí. What do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Ok. E o que você quer? Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man... Oh,
5 times my age? 5 vezes mais velho que eu. But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Ah, e qual é o problema? You have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good. What trouble? If you're Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not... All right. Sigam os cristais. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Atenda o pedido do Lobor, fale com os cidadãos. A deposit? Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang, for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Okay. Light meat and dark, fresh from the grill. You wouldn't believe how much he gave me. Certeza. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Ugh, then be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. Ok. Do you think they'll be back soon? Needed to a silken soft. Take a sniff, good sir. Good girl. Ah, tá ali o cara. Thanks, girl. Comerciante. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share O between us. povo mal tem conseguido um fragmento para usar. Buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Tá, eles estão monopolizando os cristais. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. Encontre Byron. Anything of use? They'll probably be back at the inn by now. Why is the tavern shut? It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Mas o quê? Ih, que não abre.
Ali, ó. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an Chegar a um acordo. But not here. What are you doing, Uncle? O velho vai ser enganado. Ah, eu vou ter que salvar a pele dele de novo, certeza. Yeah. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could. Poderiam fornecer o cristal se eu desse uma prova de que posso pagar. I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would O only exemplar daquele só deve render uns 500 mil. Só uns 500 mil. to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere. And pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then. Just as you arranged. And put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy. Encontre com os soldados no deserto. Eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Why is the tavern? Lado errado. Quer dizer, lado certo. Sul do deserto Velcroy. Para lá. Tá perto. Ah, não dá pra pular por aqui, que sacanagem. A física não permite. Beleza, aqui a gente desce. I'll take it from here. Ah, vou encurralar o velho, vou encurralar o velho e eu vou ter que salvar a pele dele, certeza. I was beginning to think you weren't coming, my lord.
You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property Esse cristal não pertence mais à República. You're not buying from Você não us. está comprando de nós. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. Waloed. We have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies. Nossas relações são aliadas. To a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both. Vamos cair dentro. It's not over yet, Uncle. I'm just getting warmed up. Morra. Ah, já morreu. Ô, louco. Vai fora. Ah! Os caras se curaram 3 vezes aí, tá sacanagem. Errou. Errou, mas contou o dano, beleza. Morra. Coitado do Chocobo. Ele não merecia isso. Presa afiada. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. Já banquei o vilão muitas vezes no palco. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of.
The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. O povo mal tinha resistência ao Kupka, imagina, dos monarquistas. É verdade. Well, we'd better get these crystals back to town. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive? Sid II é Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield. Thank you very much. O nome não é Barba Grisalha. Thank you very much, Greybeard. Double the... Here, wear this. Barba Grisalha. Você aceita a rosa do deserto de Lubor. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubor. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your Fiquei people. vontade para mandar uma de minhas estolas para o seu povo. Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Nice. Omia los delan. Tu isakelis. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive. So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Fechou. — 300 XP, belicita e meteorito. Tá bom. Já liberou secundária aqui pra fazer. Mas não é meu interesse de fazer isso agora. Enigma das Areias, a mandíbula. Será que é por aqui mesmo que vai? My carpets have pride of place. The juiciest Fresh meat bread, from warm green from the spread oven. birds. One night and you'll be begging for more. Uma vez achatado? Estranho. Made from the stoutest stoneware. Silver platters. Hanging lantern. Ah, they've opened the gate. Lubor was true to his word. Nice. Vambora. Should get going soon. Do you have water? Ah, I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought.
Then allow me to share a secret. Compartilhar um segredo. Fang is currently riddled with royalists. A Pereira do Draco está repleto de monarquistas. Our allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. My man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. Vamos entrar pelas minas onde a guarda é menos robusta. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Vamos lá. Presa do Draco. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Os terraços do S9. Não tem muito o que dizer. Segue reto e simbora. Entrar pelas minas, né? A mandíbula. Beleza, liberamos o teleporte. There it is. Drake's Fang. Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert. You'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. Ele aceitou. I betrayed my nation Eu traí minha nação para salvar meu pescoço. Coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Ele não sabe que o Clive é o Ifrit. The courage of my brother. I might already have done so, but that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do.
Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know. Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffer. Pretendo saquear os cofres dele e provar que sou digno de lugar no seu grupo. Till then, my boy. Till then. Okay. Go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. I'm coming for you, Kupka. Aqui a gente segue sozinho, então. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Presa do Draco. Vamos ver. Só deixa eu dar uma olhadinha na secundária. Aqui tem muito secundária. Olha isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 secundárias porque a outra já tá concluída. Daí 9. 9 secundárias pra fazer. Tá, eu vou concluir essa do Tapa e Veda. E depois eu vou lá pra presa do Draco. Chegou uma carta nova lá pro Clive ler também. Velho. Well, find is one. Feito. Reeks like a chocobo. Argo. So your boat has a name. Seu barco tem nome. Same as my old man. O mesmo que meu velho. Ferryman himself back Ele before. também era um barqueiro antes da praga. O barco é a única coisa que me resta dele. Entendi. Caraca, 250 pontos de skill. Insígnia da força. Ok. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas habilidades. Aqui o bloqueio titânico está no level máximo, aqui está no level máximo e aqui está no level máximo. Eu acho que uma skill que eu posso melhorar talvez seja o Ciclone Nico. Ou Punhos Furiosos? Pode ser também uma opção. Não tenho total certeza se eu quero continuar usando o Titan. Mas uma coisa eu tenho certeza, a Fênix e Garuda é uma combinação muito boa, então eu vou continuar upando as duas aqui. Da Fênix eu já upei o que precisava. Talvez essa skill seja boa, mas não sei. Vou continuar com o Ciclone Nico aqui. Beleza, o próximo custa 1000. E é isso.
Anel do Berserker. Insígnia da força mais 1. Beleza. Vamos ver aqui. Não tem nada de novo na loja. Deixa eu tirar uma letrinha com o ferreiro aqui. What do you want? Reforçar. Não dá pra reforçar amuleto, né? Isso é meio triste. Nada de novo. Tem um item novo ali no baú? Ah, arreio de ambrosia. Ah, ele fica aqui quando eu consigo. Legal. Uma aliança desértica. Espero que você me perdoe por testar você e seu querido tio. Estou confiante de que um homem de sua estrutura consegue entender a importância de conquistar a confiança do outro. Que isto marque o início de uma relação proveitosa. Gote? Ah, o Isla é difícil, cara. Eu botei no título do live de zoeira, tá? Mas é difícil, cara. É muito difícil. Muito difícil. Mas assim, o jogo é legal. O jogo, ele é divertido, pode-se dizer assim. Não é nenhuma obra-prima dos mundos dos games. Nossa, o novo Red Dead Redemption 2. Caraca, não. O jogo tá longe de ser uma obra-prima, mas ele é divertido, ele consegue divertir. How good it is to see you, Clive. I don't believe you've read this particular chapter before. You wish to study the tomes? Jogo padrão Game Pass? Aí eu não sei. Eu não sei qual que seria o padrão Game Pass. Eu já vi que essa afirmação já rola até treta. Dá até treta. O que é padrão Game Pass? Uns levam de um jeito, outros levam de outro. E no final ninguém sabe o que é e cada um interpreta a sua maneira, né? O que isso gera? Consolistas raivosos. Ai. Eu falo na zoeira. Eu tô ligado, pô. De cubista aqui é só o Bakura. Eu não sou cubista, não. Chifrudas. Grifos. Mas é um fato que o padrão Game Pass tá baixo. Na minha visão, não tem nenhum jogo lá que me instigue a assinar o Game Pass. O único jogo que eu joguei esse ano que foi do Game Pass foi o Long. E foi um jogo bem mediano, pode-se dizer assim. Não é... Foi bem mediano. O próximo jogo do Game Pass vai ser o Lies of P que eu quero jogar. Espero que ele tenha uma qualidade boa. O que tem aqui? Lobo Glacial. Companheiro da Rainha de Neve. Esse visual do Torgal é foda demais, cara. Espero que ele apareça mais vezes no jogo. Astrólogo. Membros do clero gregoriano que adivinham o futuro a partir de movimentos dos céus. Há muito tempo é costume dos astrólogos da corte imperial compartilharem seus augúrios apenas com o imperador. Ah, então não é a duquesa lá que prevê o futuro, é esses malucos aí, esses videntes aí. Enreriar. Isso aí lembra um pouco do The Fora, hein? Enreriar. Conhecido como Galeão Negro. Ok. Cauda de Wyvern. Flor branca elegante que é o símbolo do Sacro Império de Sanbreque. Beleza. Nice. A Santa. E o Sectário. Uma amada fábula de Valisthea em que o bom cavaleiro Sir Crandall de Camelot, servo de Santa Sibyl descalço, luta contra o malvado feiticeiro Madu.
parada de conto aqui, é bem vibe Game of Thrones mesmo. Toda a mitologia aqui, caraca. Os caras beberam muito do Game of Thrones aqui. Quero ver como vai estar esse Starfield. Quero ver como a mídia vai criticar também, mesmo se for bom. Eu acho que vai ser um jogo bom, cara. Sem clubismo, tá? Mas eu acho que vai ser um jogo bom. Eu não sei se vai, tipo, ser, nossa, o GOT inabalável, que muita gente defende com unhas e dentes. Não sei se vai ser isso, mas eu acho que vai ser, no mínimo, um jogo bom, cara. Penhasco do Canto do Falcão. Ok. Regência. Província Imperial que incorpora as terras que outrora foram Rosaria. Tirana de Alabella. Essa vagabunda aqui que eu tenho que matar logo. Tinha que ter morrido no início do jogo, esse desgraçado. Ande lá. Aqui, isso daí são as... Aqui é a parte do deserto. Que a gente desbloqueou agora. Deserto Valkyrie. Reino de Ferro. Topo do Draco. Orlas Gêmeas. Beleza. Tem alguma coisa nova nos personagens? Torgal. Não. Tá, aqui é a parte que fala que o Torgal é um lobo glacial. Aqui é o Chocobo. Aqui é o Nectar. Beleza. E tem mais coisa aqui relacionada a outros NPCs que tanto faz. Jogo grande desses, jogar solo, ficou com preguiça só de pensar. É, realmente, né? Vai ser um jogão massivo, tá ligado? Massivo demais. Mas desde que ele seja massivo e populoso, né? Tipo assim, tenha bastante coisa pra fazer e coisa divertida, não seja só um monte de quest pegar e trazer, tá ligado? Acho que daqui é isso. Eu já li as cartas. Eu li as cartas, eu não lembro. Acho que eu li sim. Li sim as cartas. Simbora. Bora pra missão principal. Tá, presa do Draco é o nosso destino. Ih, o cara tá usando prótese de mão. Xiii. What have they stored? What has that gutter rat done to me? Tá com ódio de mim. Eu cortei as mãos dele, né? Out of my sight, witch! I'll kill you, Rosfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe É claro que ele estaria morto. the battle continue? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are Você é fraco. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me.
coração? A Mother Crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Tirar vantagem do coração de... Coração do Crystal Matter? Any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rosfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. Tá atiçando o gado que há dentro dele. Ela também bebeu do éter e ganhou um poder além da compreensão humana. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Mythos is here. Mitos? Very well, it shall be so. Ele sabe quem o Clive é. Quem é esse cara? You may leave everything to me, Your Majesty. Ok. Tá, ele sabe quem o Clive é de fato. Ele tá aliado com aquele demônio que apareceu antes. Presa do Draco. Que isso? Orcs? Caraca! Eu acho que eu não tinha encontrado... Não, eu tinha encontrado orc sim, tá certo. Mas não desse jeito. Did the royalists bring them from Ash? A caminho da escuridão. Vamos lá, let's go. Vamos seguir aqui. No Final Fantasy XVI, agora na presa do Draco. Os Homens-Fera agora fazem parte do exército Waloedes. Ah, mas como é que os caras domaram esses monstros, velho? Isso aí não é bicho irracional? Orc de infantaria. Morreu. Taken over the entire mine.
fora, doguinho. Mata o doguinho antes. O doguinho é o mais chato. Não. Vai fora. So much for the men of the Rock. Dhalmekia's finest. Orc hipnotizador. Que isso? É foda. Não. Seda de aço. Silent Stone. Opa. Tem cara de projétil aqui. Aí, peguei. Sai fora. Caramba, quanta gente, velho. Morra.
Nada ali. E pra cá tem alguma coisa? Não. Esse cenário. Eu tô perto da luta. Aqueles cristais ali aparecem na arena da luta do Titã. Tô perto da luta contra ele. Stairs. This must be the way out. Won't be going any further this way. Ocean. $343 pontos de skill. Isso. Ah, é um grandão. Vai dentro. Senhor da Guerra. Oh, shit. How did it get in here? Caraca, ele se esquivou ainda. Oh. Ai. Esse bicho é malandro, hein? Bicho malandrinho, fica nas minhas costas. Okay. Ah! Pouco dano, hein? Nossa, quase nada de dano. O Ramor dava mais dano, hein? Desce. Ah, melhorou o dano. Tá bom. Tá no cooldown minha skill. Aí trollou. Não acertou? Cagado. Au. Combate. Morreu. Nada mal. 1.500 de ouro. Meteorito.
Chegando perto. Bonito cenário, hein? Flames. Come on, Torgal. Kupka never did do things by halves. As if taking the Mother Crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. Construiu o castelo nele. Bom, aqui tem uma cara de arena, né? Então, vamos ver. Let the trial begin. Provação. Oh. Isso. Isso. Au! Nossa! Isso deu muito dano. Estou surpreso, velho. Caraca. Nossa. Quebrou. Boa. Desça. Isso. Oh. Quebrou. Morra. $24.000 de dano. Dale. Potente. Ah, não. Taca ele, doguinho. Isso. Quebrou. Desce. Quebrou de novo. De novo.
Caraca, o lobinho se transformou, agora que eu vi. Ai. Acabou o poço. Esquiva de novo. Nossa, a pirotecnia tá boa. Caraca. Esse rolê da esquiva aí tá acelerando mais a luta. A dádiva do relâmpago. Aumenta o dano de tempestade em 10. Seems we're expected. So this is the power of Mythos. Esse é o poder de Mitos. A questão é quem é Mitos, cara. Eu tenho uma teoria de quem seja. Ou pelo menos o que seja. Mas é muito vibe Naruto. Castelo das Bog. E se cada Eikon for uma parte de uma entidade maior? Bem como em Naruto, as bestas de cauda são partes de um ser maior. Se for isso, eu já matei a charada. E é o que parece. Já canta Haruka Nata. Mas é que o lado bom de jogar jogo no lançamento, tirando a faca que é pagar 350 nele, é você não tomar spoiler. Até agora eu tô safe, eu só tomei spoiler que a Square deu, que foi os trailers. Aqueles trailers lá, spoilando todas as lutas do game. Sacanagem. Aí tá sacanagem. Pelo menos a história não spoilaram. Isso é bom. Ai, ai. Mas tem muita cara disso mesmo, tá ligado? Quando eu não quero tomar spoiler, eu não tomo. Isso aí, cara. É que é involuntário. Eu lembro quando eu joguei... Acho que foi o Hogwarts Legacy que eu joguei, eu não me lembro. Opa, bicho aqui. E daí eu coloquei pra ignorar no YouTube. Quando... Que tem lá a opção lá, tipo... Não é não recomendar o vídeo, é... Sei lá, não mostrar o vídeo novamente, uma coisa assim. Que daí o YouTube não te recomenda mais esses vídeos, né? Sabe? What the hell is going on? Igual com Resident Evil 4 Remake no final do jogo. Mas tu jogou o original? Or for him? Sim. É, então, sei lá. Tipo, no máximo que poderia spoiler é as mudanças que fizeram. Sendo que foram... algumas mudanças de roteiro, mas que no final das contas não... O resultado não mudou. Acho que é isso aqui. Hogwarts Legacy não vai dar também. É, Hogwarts Legacy eu fui nessa vibe aí, tipo assim, eu fui totalmente full primeira vez ali, tá ligado? É a mesma coisa com esse jogo.
Eu não tomei spoiler, fora os spoilers que apareceu no trailer da Square, né? Eles mostrando lá as lutas. Alguns oponentes usarão a habilidade Bravura para revigorar aliados próximos, melhorando o desempenho deles em combate. Procure o ícone de espadinha para cima e derrote esses alvos. Vai dentro. Ah, ele? Ah, mas eles viram um tanque por acaso? Silent Stone. Ah, eles têm resistência à interrupção. Morra. Morreu. Nível 31. Beleza. Aqui é o trono do gadão guerreiro do Eikon Titã. Trono do gado. First orcs, are these nightmares? Is this your doing, Ultima? Última. Nada aqui. Aqui vai ter mais um bicho grande. Ou não. Na verdade vai ter sim. Esse é bicho grande. Oh. Saco. Caraca, velho. Pera aí, pega isso aqui. Quebra! Quebra a postura dele! Que isso, cara? Ah. Maguinho. Ai, droga. Não! E... Porra! Deixa o meu, nada mal. Oh. Nossa! Mandar que esse inimigo dá uma embrasada e não para mais. Ah, ele... Desgraçado. Não consegui derrubar ele. Caiu. Toma. Morreu. Pitadas de cinza mágica. Bom. Vai, não abre aqui? Aí trollou, hein?
Tipo, eu vim daqui, né? Qual é a porta mágica que abre? Que não abre. É agora. Vamos ver. Quero ver. You've been busy, Kupka. But where did you go? The heart. Ok. He's in the sanctuary. I can feel it. Dádiva da Terra Cataclísmico. Ok, aumenta o dano de cataclísmico em 8. Aumenta o poder de cura, diminui o tempo de recarga do ataque tórrido. Pior que ataque tórrido nessa luta eu acho que não vai servir muito, mas tudo bem. Vou deixar assim por enquanto. É pra descer? Santuário interior. Então, vamos nós. Just what I needed. Vai, joga a bolinha aí. Epa. Oh. Nossa, combado, hein? Ai, nossa. Pega ele. Porra. That better be the last of them. I needed that. Benedicta, my everything. I've missed you so much. Huh? Isso. I swear to you, my love, we will never be parted again. Não tem como, o cara é muito gado. Não tem ninguém ali.
Spectre! Ui! I'll kill you, Rosfield! Oh shit, he's priming. Not now. Come on. Find him. You've done this before. You can do it again. Let the flames burn within you. No. Let them burn without. Come to me, Ifrit! Por favor, não cague essa luta com uma música ruim. É a única coisa que eu te peço. Não cague essa música com uma... Não cague essa luta com uma música ruim. Vamos lá. Pera aí, calma aí. Uma coisa cada vez. Eu quero ver os movesets. Quadrado no ar. Triângulo. Segure triângulo para aumentar a potência da bola de fogo. Use triângulo imediatamente após acertar um ataque corpo a corpo para causar uma explosão localizada. O quê? Use triângulo imediatamente após uma rajada de bola de fogo para realizar um ataque finalizador explosivo. Eu acho que entendi. Isso. Boss T-Real? Que isso? Caraca, ele é muito grande, velho. Aham! Do esmagamento. Tô vendo tudo.
quase lá. Quebrou. Cara, 327 mil de dano. Isso. Nice trick. Ah, esse tava no trailer. But if you can do it, Mas se você consegue, so could I. eu também consigo. Você aprendeu enxofre. Oh. Nossa. Ok, enxofre. Você vai aprender a habilidade enxofre de Titã. É um nome até meio esquisito, mas tudo bem. Segure e solte R2 quadrado para provocar uma explosão violenta. Segure R2 quadrado por mais tempo para aumentar o raio e a força. Aperte X a qualquer momento para cancelar o carregamento sem ativar a explosão. Ifrit fica invulnerável a dano enquanto carrega enxofre, porém se for atacado a explosão será acionada automaticamente. Peraí, eu não tomo dano? Tá. Tá, é a mesma coisa da skill do Titan, que tem aquela rodela que gira. Aquele negócio ali, aquele círculo. Beleza. Eu acho que entendi. Eu fico invulnerável. R2, burro, não L2. Beleza. Isso. Ai, caraca, ele é muito grande, velho. Que isso? Novo. Nossa, até meu controle tá pedindo arrego. Sacode terra.
Ah, é R2, cara. Eu tô apertando L2. Boa. Quebrou a postura dele. Eu tenho que pegar o jeito ainda, não peguei o jeito ainda de como que funciona isso. Caraca. Oh. Uf. Não. Bom. Caiu. Caraca, quase 6.000 de dano. Fúria terrosa. Nossa. É agora que vai ter o Titã Colossal. Que isso, caraca. Dá pra pular? Dá pra pular. Caraca, eu tô subindo no Titã, velho.
Ai, eu vou morrer. Ok. Não. Cara, esse é muito vibe God of War 3. Caraca, mano. I've got you now. Ok, agora a gente tem um terreno pra usar. Ah, tá no cooldown skill. Peguei a manha. Se eu apertar o triângulo 2 vezes, ele dá uma explosão secundária em seguida. Opa. Bom. Caraca, a escala dessa luta é gigantesca, velho. O Ifrit parece uma formiga perto desse bicho. 372 mil de dano. Que isso? Ai! Eita! De granito. Não.
Opa. Quebrou. Ah, é. 2. Bom. 600 mil. De pedra. Ah. Caraca. De granito. Quebrou. Agora é hora da mage. 2, 2, 2. Bom. Nossa. Nossa. Caraca. Queima. Que isso? Caraca! Caraca, olha a escala dessa luta, velho. Insano. Quase. Ah, ali tem um negócio. Ai. Mas que droga. Ah.
Beleza, saquei. Toma. Hã? Deu tempo. Já passou. $2.700.000 de dano. Que escala, velho. Não acabou ainda. Que isso? Meu Deus! Ai! Que droga! Caraca, eles estão batalhando enquanto estão caindo, velho. Que é isso? Cara! Que isso, cara? Quebrou a postura dele, vai. Esquiva. Toma. Bora, quebra a postura do Titã. Reesquiva. Designa. Quebrou. Caraca, ele fica... Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Tom. Caraca, a luta não acabou. Que isso, velho? Não. Quebrou. Segura isso. Agora eu tô pegando jeito já. Ai. Isso. Ai. Quebrou de novo a postura dele. Bora, Ifrit. 2, 1, 2, 1, 2, 2. $66.000 de dano. Não sei se eu esquivei ou não. Nossa! Ele ainda tá resistindo, cara. Que isso?
Você consegue? Que isso? Caraca! Porra! Meu, que luta foi essa? Que foi isso, mano? Cara, eu tô em choque, mano, de novo. Primeiro foi a luta do Ifrit contra o Ifrit, agora é essa, velho. Que luta foi essa? Cara, simplesmente insano, cara. Que isso? Caraca, o Ifrit fez uma lâmina. É, o Hugo, ele utilizou éter mais do que ele podia suportar. What do you want? Your soul is tainted. Tua alma está maculada pela impensável vontade humana. Yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept Deus aceitará. Mitos. It is inevitable. É inevitável. Created for this purpose, and you foi criado por esse propósito e irá cumpri-lo. Joshua, help! Ajuda aqui, Joshua! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will. Acreditávamos que precisaríamos meramente expurgar sua vontade para reivindicar nosso receptáculo. Mas que antes precisaremos destruir todos os fiapos de consciência que a suportam. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate.
Joshua. Caramba! One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo Achei que Hugo era bem mais sábio, mas parece que ele realmente não tem nada na cabeça. Ele só pensava na Benedicta no final das contas. Titan was strong. Your Majesty. Ali o Eikon do Dominante do Odin. Mitos é mais forte. For 5 years that man lived Por 5 anos, aquele homem só viveu para se vingar. clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his O homem que deu sua vida por uma mulher. A fool like all the rest. That the death of a mother crystal should be so beautiful. A Ordem Sagrada dos Cavaleiros Dragão. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dhalmekians at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. Mesmo o Império tendo controle com armistício, o Imperador ainda trama sua ruína. The Dhalmekians suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Forgive me, Terence. Would that you were my master. Provavelmente o pai dele não sabe disso. But alas, I will always be your loyal servant. should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen.
There is one small mercy, at least. You will not be forced. Você não será forçado a uma batalha com o Titan. Ele morreu, né? Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made emperor. Olivier foi proclamado imperador. What is the meaning of this? Tava na cara, né? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Ele foi passado pra trás. Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? É o Joshua? É o Joshua. Ah, tá bom. Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Caramba! E a trama aumenta, cara. Caramba, velho. Vamos voltar pro esconderijo, então. Caraca, mas essa luta do Titan foi...